Welcome back again to the Ooredoo Training Centre. If you weren't with us earlier for the press conference, here we are with training coming up live here. Already a few players out on the pitch. We'll have 15 minutes once the session begins live for you to enjoy ahead of tomorrow night's match in week 30 of the Ligue 1 season against Toulouse. Welcome with me, Robbie Thompson from PSG TV and Ambre Gaulion from yahoosport.com. Ambre, perfect conditions for football. Oui, en effet. Bonjour Robbie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et qui, en effet, n'ont pas assisté tout à l'heure avec nous à la conférence de presse de Thomas Tuchel. On repose le contexte, en effet. Les Parisiens qui retrouvent ici le camp des loges après une trêve internationale riche en enseignements et qui vont se déplacer demain à Toulouse pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Et en effet, on va assister ensemble aux 15 premières minutes de l'entraînement sous ce magnifique soleil qui est comme l'humeur des Parisiens. A priori, très bonne. Aujourd'hui, on entendait la musique il y a encore quelques instants du côté de la salle des joueurs. Voilà. That's right. The players have been in here. They go through in the weights room a good 45 minutes before coming out to train outside. The players they always arrive over an hour before the time for the training session. As you can see, perhaps behind us. Ils arrivent tous, Robbie. On a vu en premier un Verratti qui peut-être va marquer sous nos yeux parce qu'il en a parlé Thomas Tuchel à l'entraînement. I'm not sure. I can't see the goal set up yet for perhaps to see a shot at goal from Marco Verratti in the first 15 minutes. But perhaps there are lots of ateliers set up. There's one right here next to us as well, so we'll have a good view of the players in training. Thiago Silva as well, who the coach had plenty of kind words for in the press conference as well. Leandro Paredes is there. We can see the other players. Arrive, hein. Everyone coming out now. Marquinhos, Choupo-Moting, Kerrer, les gardiens également. We do, however, know from the press conference, as the coach told us, that there are a lot of players missing, and that's the big news and possibly the big danger for tomorrow's match against Toulouse is the fact the coach said there are just 14 players available. There's no Dani Alves, there's no Neymar, there's no Cavani, no Meunier, no Draxler. There are a lot of people missing with injury at the moment, and that long list of absentees, well, that's a bit of concern for the coach. Oui, en effet, je pense que tout le monde a compris la liste de noms donnée par Robbie à l'instant. Ça fait beaucoup d'absents et seulement 14 joueurs plus 2 gardiens dans la liste qui sera composée par Thomas Tuchel pour aller se déplacer à Toulouse. C'est un groupe très restreint, ça ne le dérange pas habituellement Thomas Tuchel, il a l'habitude, mais quand même il déplore toujours ces trêves internationales où il perd toujours des joueurs. C'est notamment le cas de Thomas Meunier, de Dani Alves qui avait été appelé avec leur sélection qui finalement sont forfaits, ou même d'André Di Maria qui s'est blessé du côté de l'Argentine et qui a dû rejoindre la capitale. Et donc forcément en attaque, il y aura un homme, lui, il est toujours là, jamais de blessure et en plus il marque pendant la trêve internationale. C'est un certain Kylian Mbappé. That's right. Kylian Mbappé will once again carry most of the responsibility for Paris in front of goal in the absence of the likes of Neymar, Cavani, Draxler. The list goes on. Angel Di Maria as well missing. So Kylian Mbappé, 26 goals in Ligue 1 so far this season. As we spoke about before the press conference, he is on track. It will be tight now to beat Zlatan Ibrahimovic's club record of 38 goals in a Ligue 1 season for Paris Saint-Germain. He needs 12 more to equal it, and for the moment there are 11 matches left. He's scored in each of his last 6. He's scored 13 since the turn of the year. It suggests that it's possible for Kylian to become the highest ever goal scorer in a season for Paris Saint-Germain. To do that, he needs to keep scoring. Ouais, c'est une stat absolument incroyable s'il pouvait battre le record de Zlatan Ibrahimovic quand on sait qu'il a partagé le début de saison avec des joueurs qui sont eux aussi très prolifiques. On parle de Neymar, de Cavani qui ont beaucoup marqué, d'André Di Maria qui sur la seconde partie de saison a fait parler la poudre à quasiment tous les matchs. Donc c'est évidemment, ça salue les performances de Kylian Mbappé qui évolue désormais davantage sur le front de l'attaque contrairement au début de saison. Et puis on peut ajouter une autre stat, on en parlait déjà tout à l'heure, mais Kylian Mbappé, rien que sur l'année 2019, c'est déjà 13 buts en championnat inscrits. Un seul homme fait mieux sur le continent dans les 5 grands championnats européens et c'est quand même juste Léo Messi. That's right. Barcelona's Lionel Messi has 15 goals since the turn of the year. Kylian number 2 in Europe's top 5 leagues. That statistic, by the way, of scoring in 6 consecutive Ligue 1 matches. A certain Edinson Cavani did better last season. He scored in 7 consecutive matches. One of his former teammates who holds the record more or less over the last decade or so is Ronnie Lopez, who actually scored in 8 matches in a row for Monaco last year. But enough of all the mad statistics. We've got training behind. The whole squad is there. Well, the squad that's available for tomorrow's match against Toulouse. We'll be back in 15 minutes' time with a little wrap-up and give you all the information for tomorrow night's match against Toulouse. À tout de suite, on espère un but de Verratti, pourquoi pas.
eu la notif. Quand même, le sujet, ça a ouvert le débat. Bouge pas. Bouge pas.
non. On tourne les caméras dans l'autre sens, s'il vous plaît. Par les trois. On tourne les caméras dans l'autre sens, on retient le matériel gentiment. Okay, well, that's the end of our live training session then. 15 minutes. The team will continue to go through its paces for the next probably 45 minutes or so. We've got the goalkeepers, the three goalkeepers, Gianluigi Buffon, Alphonse Areola and Sébastien Cibois, working with Spino, their goalkeeping coach, just to the camera's left. You can see the rest of the squad out there warming up. We've just been joined out there by the doc, who's with Dani Alves and Angel Di Maria out in the background as well, which is good news for everyone. Ah oui, ça c'est la vraie bonne nouvelle de ce groupe, c'est qu'on avait vu un Thomas Tuchel en conférence de presse un petit peu pessimiste sur son groupe très restreint qui déplorait donc les absences de nombreux joueurs. Et là, en effet, on vient de voir à la fois Dani Alves et Angel Di Maria qui ont repris la course. Alors de manière individuelle, ils ne participent pas à l'entraînement collectif, mais c'est quand même plutôt bon signe sur un retour très imminent au sein du groupe. Well, that's right. Well, the coach doesn't like to give dates anymore. Non, il ne se projette plus, il l'a dit, il don't ne veut know plus donner de faux espoirs. when they will be back, but it is certainly good news to, especially the way Dani Alves left the pitch at the Parc des Princes against Marseille. It's great to see him back there on the pitch. We also have a couple of other players here. There's a certain Brazilian behind us as well who's shouting instructions at his teammates there. That's a certain Neymar Jr. who's also great to see him back here at the Ooredoo Training Centre the whole time as well. So that's it, I guess, from us here today, Ambre, in this beautiful sunshine. We get to enjoy a bit of the sunshine now as well. Our work here is done. Tomorrow, Ambre, what's happening? Alors demain, déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Toulouse pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. On rappelle le Paris Saint-Germain qui ne sera pas, quoi qu'il arrive, sacré champion dans ce match, mais qui en comptant déjà 20 points d'avance sur le Dauphin lillois, espère pourquoi pas au match d'après, ou celui encore d'après du côté de Lille, pouvoir décrocher son fameux titre de champion de France. En attendant, pour l'instant, Toulouse, concentration et rigueur, c'est ce qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse. That's right, so the whole side now focusing on tomorrow's match against Toulouse, 9 p.m. local time at Le Stadium in Toulouse, Toulouse's home ground, week 30 of the Ligue 1 season. As Ambre just said, Paris can't win the title. They're 20 points ahead of Lille. Lille, who take on Nantes this weekend as well, could be a tough match for them. Then Paris play Strasbourg, then Paris play Lille, the second place side, possibly looking to be crowned champions in the next 2 weeks or so. So exciting times for Paris Saint-Germain. It all starts tomorrow. We'll have all the pre-match build-up, as always, on PSG.fr, on all the club's social media accounts. Post-match interviews as well from Le Stadium. Once again, I insist. And so it will all be here on PSG.fr. Get behind the side, cheer them on, and we'll see you there. Bien sûr. Salut à tous. Bye-bye.